ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ರೂ ಆಳದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಲಿಕ್. ಐ ಸೀಕ್ ಯುವರ್ ಅಪಾಲಜೀಸ್. ಅಂದರೆ ಹೊಸಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಖಜಾನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ. ಈ ಸಾಧ್ಯವಾದ ನಂತರ ಈ ಥರದ ಮಾತುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆರಿ ಇನ್ಕ್ವೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ ಸಚ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹಿನ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಿರುದ್ದೇಶ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಹೊರಟಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ರೂ ಆಳದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೊಸಗೆ ವೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ was definitely something I have put together in the form of a small note. It is a little serious. I beg your indulgence. ಅಂದರೆ ಹೊಸಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು 2014 ಜಾನ್ವರಿ. ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ನಿಧಿ ನಂಬಿಯಾರ್ ಅಂತ, ಅವಳು ಪೈಲಟ್, ಇವಾಗ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಪೈಲಟ್. She was working as a pilot for Kingfisher Airlines. ಅದು ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ಲು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಕನ್ನಡ ಅವಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು. ಸೊ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾಟಕವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಬರೆದಾಗ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್. ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಡಯಲಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, there is a lot of conflict, and there are silences, there are various other mechanisms by which this society opens itself out to our understanding. ಸೊ ಥಿಯೇಟರನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೊಸಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೊಸಗೆ ಅನ್ನೋ ಪದನೂ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹೊಸಗೆ ಅನ್ನೋ ಪದದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ನಮಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಾನೊಟೇಷನ್ಸ್ ವರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಓದಿದ್ವಿ, ಒಮ್ರನ ಹೊಸಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಹೊಸಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಗಿನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆ, ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಾವ, ಒಂದು ರೀತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಸಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯಂಗ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ 10 and 15 years ಆಫ್ ಏಜ್, 16 years. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆ ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಅರಿವಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಇದನ್ನು ವಿ ವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ವೆರಿ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈ ಹಿನ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ವಿ ವರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬ್ರೀಫ್ ನೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಲಸಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್,
ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ I have tried to capture it in the form of this note. It is a little very unlike the kind of tones that have been expressed just before me. So once again, I beg your indulgence. So here it is. We founded Osage in 2014, driven by the conviction that theater offers a vital lens for understanding the often very confusing world around us. Our fundamental approach is to use theater to problematize society. If certain established practices are not questioned and seen as problematic, historical traditions will persist, which inevitably empower some individuals or groups while perpetually disempowering others. Andre, if we do not question, if we do not have an idea of if there is a problem, a tradition will persist, and all the social structures and relations will persist through time. It's only when they are problematized that new conflicts arise and new resolutions are sought. So this is one way we wanted to problematize. How did we do that? Through the theatrical process, the knowledge we gain not only sharpens our understanding of problems, but also makes both the problem and potential resolutions more transparent. A clearer appreciation of a problem is, after all, the essential first step towards finding a resolution. At Osage, we believe that pressing existential issues can be effectively resolved through negotiation and engaged consensus. While understanding the past helps us grasp how we became who we are and why we think and behave as we do, we recognize that history is always open to contention and is ultimately an inadequate basis for resolving the problems we face today. Our understanding and interpretation of the world are negotiated based on the powerful ideas of equality, cooperation, and social justice for everyone. These are some of the things that have emerged because we did discuss very seriously the kind of scripts that were evolved when we worked with slightly older young adults. Now consider, I'm actually giving you an example of how in our Indian history, problematizing became very important and why we need to look at that seriously. For instance, the crucial debates between figures like Gandhi and Tagore regarding the very meaning of Indian and India. Not that it was completely comprehensive. Many questions have remained and which are being discussed, continue to be debated today. The central issue in the debate between Tagore and Gandhi revolved around defining Swaraj or freedom and determining the appropriate means to achieve it. Both argued compellingly that the individual and collective Indian self, Swa, could only be fully, truly reconstituted after defining what freedom would mean for all Indians. Of course, they do not really talk of what an Indian is today. That also is a problem. The freedom was seen as an essential precondition for rethinking India's collective self-identity. Importantly, both Tagore and Gandhi viewed freedom as far more than mere political self-determination. For Gandhi, it signified moral self-rule, a path towards a more authentic human life. For Tagore, it meant the freedom of each individual Indian's mind to respond to reason in their thought and action. On either interpretation, individual freedom was a prerequisite for progress towards an authentic Indian identity. Both emphasized that seeking a narrow revivalist tradition, which is at the center of all our debates today, a revivalist tradition of the legitimate Indian, within quotes, would seriously threaten the task of rethinking the collective self of a free India, Hind Swaraj, contrasting this
with the necessity of understanding what it means to live a free and truly human life. We acknowledge at Osage, of course, that Ambedkar held radically different views, and today Ambedkar is coming to the fore and actually changing the rules of the game, of the debate itself. Because in doing so, the search for its resolution, one way or another, helps lay groundwork for the reorganization of social relations. All our conflicts go towards reorganizing social relationships. And ultimately, all such struggle is directed towards reshaping social relations concerning resources of every kind. So just the last few points. What were the guiding principles? The Kalama Sutta says this is a materialistic basis for discussing and inquiring into whole reality. In appreciating these complex issues, we are guided by a principle akin to the wisdom found in the Kalama Sutta. The teaching encourages us to be critically discerning. Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in traditions merely because they have been handed down for generations. Do not believe in anything based on rumor or widespread report. Do not believe simply because it is written in religious tracts. Do not believe solely on the authority of teachers or elders. Instead, we are urged to subject ideas to observation and analysis. Only when we find something that agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all should we accept it and live by it. So these are some of the guiding principles, guiding philosophy that has allowed us to create a platform which is able and which is happily bringing out the kind of tracts that we have done. And we have now, we will try and make it more or less, loosely institutional, if I may say it, as we called it an initiative. It's between initiative and institution. We will be naming it as Ex Libris Osage, that is from the, within quotes, library of Osage. We will be bringing more such works in the future, and we'll continue to inquire and allow for fun and frolic that we have seen today. Thank you very much.